I just want to ask you about the situation in Buffalo over the weekend with people afraid of what might happen in Canada. There are some talking about, Bill C-36 falling apart before the election and needing stronger enforcement of hate speech laws. And I'm wondering what you say to Canadians who are worried about that today. Well, first let me say I grew up near Buffalo. I grew up in Port Colborne, Ontario, was born there, and we would go over to Buffalo often. So I feel the hurt of that community, and it was a tragedy, and I really, all my sympathies to the community. It's a great community. Buffalo's a wonderful community, and I really feel devastated by it. Look, we know that we have to take stronger measures. Canadians have told us this with respect to guns and gun violence. It's in Minister Mendicino's mandate letter. We also know that we need to take action online because the source of a lot of this misinformation obviously comes from, and it's been documented now, comes from online sources. So we know that too needs to be done, and that's in a number of mandate letters. And I can assure you that we're working on those diligently. Do you think it's happening fast enough? Look, every time there's a tragedy like this, you sort of think, could we have done it? Could we have done it faster? But it's also important to do it right. And so we have to balance that too. Thank you. I just want to ask you your thoughts on what happened in Buffalo this weekend and how worried you are about something similar happening here in Canada. Well, there's no question that we mourn the loss of life in Buffalo, as well as in California. We're hearing reports today of yet another shooting. Our hearts go out to our American friends, and particularly the victims and the survivors of these senseless murders, which were driven by acts of hatred and fear-mongering and anti-black racism. I think what our American friends should know is that they are not alone, that Canada is not immune from these challenges. We have seen in the past that shootings have stemmed from hatred and acts of racism. For example, at the Quebec City mosque shooting, which I visited within the last couple of months, where I had an opportunity to speak with Muslim leaders in that community, who, even though we're 5 years on, are still very much traumatized by those acts of hate which were perpetrated by guns, including those deadly AR-15s. So we have to do more to eliminate gun violence, and we also have to do more to eradicate racism, which has no place in our society. And can I ask you about anti-hate laws and hate speech laws? I understand gun laws are your purview, but in terms of moving faster on anti-hate laws or even just enforcement of the laws that are already there, should this happen faster? Well, we have to accelerate our work in eliminating racism. The government hosted 2 summits last summer to deal and address Islamophobia, to deal with anti-Semitism. We have a national strategy to address racism in all of its forms, whether it's systemic within our institutions or whether it's direct and it occurs online, or as we've seen physically manifesting in the form of gun violence. And so we have to do more. We have to accelerate that progress, and there are a number of things that I think that we can do, but it obviously has to start by calling it out for what it is, and then working with Canadians from every background. We need to be united. Thank you very much. May I ask you about the situation in Buffalo over the weekend? Do you think that we need stronger hate laws or enforcement of hate laws in Canada? Are you worried about that type of thing happening there? Of course I'm worried about that in Canada. I mean, white supremacist extreme groups are the biggest domestic terrorist threat in this country. And we still make excuses for them. So I think that's a challenge we need to be focusing on every day. Your former cabinet colleague, Catherine McKenna, talked about how we're lucky that this type of thing doesn't happen in Canada. I'm not quoting her 100%, but what do you say to Canadians who think we're safe here, this type of thing can't happen here? Well, we have more stringent gun laws, and in Canada, having a gun is a privilege, not a right. It's a fundamental piece of our Constitution. And the reality is people can kill in many ways, and white supremacy kills, and we've seen that happen time and time again. It is the single largest domestic terrorist threat in this country. Do we need another one of them to happen to that point to get across again? I don't think so. Gun violence is devastating and is destroying communities. Luckily in Canada,
that volume of gun holding is not there. We have a different approach to it. We do see it as a privilege, but no one should really rest on their laurels. And I'll just go back to that first question. Do you think that laws or enforcement of hate speech or terrorist laws need to be stronger here in Canada? I think we need to look at a wide range of enforcement activities and sensitization. Anyone that studied these things know that these issues don't begin and end at the enforcement of any particular law. There are broad socioeconomic reasons and underlying causes for that. Realizing it in the first place is an important step, and I think as a country we're mature. We believe in enforcement, we believe in the force of laws and the rule of law. You can't enforce your way out of these things, and that's the inevitable challenge, and it'll keep happening time and time again until we realize that. Thank you. The events in Buffalo are heartbreaking. It's really difficult to imagine how a human being can be willing to inflict such carnage on other human beings. It's unfortunately it's a repeat of some other incidents that we've seen, including here in Canada. So this is yet another alarm bell for all of us, not just as politicians but as society, that we have to take this more seriously than we ever have, and we need to tackle the root causes of these issues. We need to build bridges, we need to raise awareness, we need to call out hate and those who dabble in it, and we need to strengthen our gun laws. May I ask you also about the great replacement theory that the shooter was focused on? Saw elements of that with the convoy on Parliament Hill and other cases in Canada. What do you want Canadians to know about the great replacement theory? Canadians are aware that there are those who have been feeding off conspiracy theories and stereotypes and misinformation online, and Canadians have been alarmed by it. I think it's really important that we take this issue seriously. We need to figure out how to speak to people so they do not become victims of such conspiracy theories. We need to create space for people who have questions, that they are able to ask these questions and that we respond to these questions. It is part of a mature, healthy society that we have these debates in public, and that we feel confident about ourselves to be able to answer questions that people may have. But these reductionist, hate-laden theories that exist are problematic, and I call on all leaders, including political leaders, to avoid even looking like they're flirting with them. Do you think that there are leaders in the House of Commons who are doing that? Do you have a complaint? I think there are leaders, including here in the House of Commons, who want to try to, exploit the anger that exists, the legitimate anger or frustration that people may have, and come close to flirting with some of these dangerous theories that exist, hoping that they can pretend that they're not, whenever comes time to condemn such a mass shooting, everybody rallies around and condemning it, but ignore the fact that some leaders have come close to looking like if they're not endorsing it, that they're tolerating it or looking the other way. And certainly, and I don't want to equate, and I don't want to say, but we've seen dangerous rhetoric come out of the convoy by the organizers of the convoy or in other places. People who are promoting this World Economic Forum theory, people who are talking about all kinds of, I can use so many examples that we sometimes hear flavors of in the House of Commons without coming close to endorsing those. That is dangerous. That is risky. And I think we need to be smart enough to, yes, address the frustration that people have, but also calling out these conspiracy theories that have no basis in fact except promoting hate and fear. Thank you. Dizaines de députés fédéraux libéraux qui vont à la projet de loi 96. Est-ce que vous êtes divisé dans le parti sur le français?
Je crois que nous sommes tous là pour la promotion du français tout à travers le Canada. Mais la minorité anglophone au Québec n'est pas responsable pour les menaces aux Français. La minorité anglophone du Québec ont aussi le droit d'avoir leurs droits historiques respectés. Trouvez-vous ça correct, M. Housefather, qu'un premier ministre d'une province canadienne refuse de participer à un débat en anglais? Est-ce que c'est correct pour la population anglophone quand même assez présente au Québec? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un premier ministre d'une province canadienne refuse de participer à un débat en anglais? Est-ce que c'est correct pour la population anglophone de la province en question? On parle ici de M. Legault et du Québec. Mais je crois qu'il y a deux choses. Il y a plusieurs premiers ministres qui ne sont pas capables de faire un débat en français dans les autres provinces. Mais je crois que comme électeur anglophone du Québec, j'aurais aimé que tous les leaders participeraient aussi dans un débat en anglais. Can I ask you about the great replacement theory that the shooter in Buffalo was espousing, and whether with highly anti-Semitic and racist tones there, and whether you're worried that it's appearing in Canada, or about the hatred associated with it in Canada? I think I am indeed very concerned about the disinformation that exists on social media, the hyperbole that is out there, and this completely factually erroneous fake theory that is both racist and anti-Semitic is indeed a concern, and I see more and more racism and anti-Semitism and misogyny on social media every day, which is one of the reasons that we need to find better ways to work with the platforms to combat it. Do you think enough's being done by your government in terms of both anti-hate online laws and enforcing, the ones that we already have? I think we've done quite a lot in terms of the anti-racism strategy, in terms of confronting anti-Semitism, Islamophobia. We had national summits last year. We've taken strong actions on the anti-Semitism file, which I'm particularly familiar with in terms of adopting the IRA definition, in terms of appointing a special envoy on anti-Semitism. And I think we've made clear that on social media, we intend to take action on online hate, and there's a consultation that's going on right now, and it's absolutely a priority for me. Vos collègues là, qui manifestent contre le projet de loi 96, vous, Pontiac, beaucoup d'anglophones, vous en pensez quoi? Ah oui, bien, j'ai déjà donné mes commentaires là-dessus. C'est important de protéger le français au Québec. On le sait à quel point c'est important, tout en respectant le droit des minorités francophones hors Québec, anglophones au Québec. Mais votre caucus n'est pas divisé là-dessus, là? Alors, bonjour tout le monde. Ça fonctionne, tout est beau. Écoutez, ce qui a retenu l'attention en fin de semaine, c'est la manifestation contre la loi 96, la loi québécoise, qui est une refonte de la loi 101 d'une certaine façon. Mais ce qui nous a vraiment questionné, c'est la présence d'un contingent important du Parti libéral du Canada, de ce gouvernement-là, qui est intervenu justement pour manifester contre un projet de loi qui est évidemment de juridiction uniquement québécoise. Alors, comme si on veut, provocation dans les champs de compétences du Québec, on ne peut pas imaginer pire que ça. Et c'est ce qui nous a vraiment frappé en fin de semaine, là, dans tous les événements qui sont passés. Puis c'est là-dessus que, évidemment, si vous voulez poser des questions là-dessus, ça me fait plaisir d'y répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait dire sur la place du français au Parti libéral? Est-ce que c'est un indice pour vous de voir une dizaine de libéraux qui sont là? Bien, écoutez, le Parti libéral, on commence à être habitué. Il y a les babines et les bottines. Ils disent qu'ils sont pour la défense du français au Québec. Même le premier ministre a déjà dit qu'il était en faveur de la loi 101, que c'était une très bonne loi. Ça, c'est les paroles. Mais quand les gestes que l'on voit comme en fin de semaine sont clairement dans un sens de l'anglicisation pure et simple du Québec, c'est ce qui manifeste à l'intérieur de leur présence, ça veut dire que ce gouvernement-là ne respecte pas la volonté de la majorité de la population du Québec qui veut préserver le français et qui savent que le français est en danger au Québec. Alors, les gestes sont têtus. Ils font des gestes toujours dans le sens opposé à leurs bonnes paroles qu'ils donnent en chambre. Et ça devient un peu fâchant, parce que là, on parle du français, mais c'est en environnement et ailleurs, c'est toujours la même chose. Ils disent des choses, mais agissent tout le temps à l'envers de ce qu'ils ont proposé ou ce qu'ils ont dit avant. La ministre des langues officielles a dit dans son parti, il n'y a pas de division, il y a juste des opinions divergentes. Est-ce que vous croyez qu'il y a une division au niveau de la place du français dans le Parti libéral? Bien, écoutez, quand il y a un contingent quand même assez important de députés qui s'en va à une manifestation dans ce sens-là, là, qui est contre la refonte de la loi 101 partielle, on s'entend bien, et qu'une députée, la députée de Vimy, va même jusqu'à dire que, écoutez, ça va loin, là, que les gens devraient choisir eux-mêmes la langue d'étude.
Elle, là, je veux dire, elle souffre d'une schizophrénie politique, la députée de Vimy, là, parce que là, on est lancé avant 77, c'est grave, là. Alors moi, là, je regrette, mais si ils disent qu'il n'y a pas de division, qu'il y a des opinions divergentes, c'est pas comme ça qu'un gouvernement doit agir. Parce que ça, c'est un message très, très, très clair qui adresse aux Québécois, à savoir, il n'y a pas de problème du français au Québec, la protection du français, elle est même peut-être exagérée, parce que nos députés vont justement contester une loi qui vise justement la promotion de l'utilisation du français, comme les Québécois le demandent. C'est très grave, là. Est-ce que vous craignez que ça fasse un peu comme à 21, qu'on se retrouve avec une contestation de cette loi-là, éventuellement? Bien, ça, l'avenir nous le dira. Mais tu sais, ce que j'ai entendu dire, c'est que le gouvernement du Québec peut-être s'apprêtait à avoir peut-être une contestation à ce niveau-là. Mais je veux dire, clairement, c'est une volonté politique. Vous savez, la loi 96, il y a beaucoup de gens qui sont pour. Il y en a qui trouvent que ça ne va pas assez loin. Il y en a qui trouvent que ça va trop loin. C'est un débat politique qui se fait à l'intérieur des champs de compétences du Québec et on n'a pas besoin de voir des politiciens canadiens venir passer des commentaires ou être présents pour contester un projet de loi qui peut-être sera adopté à l'Assemblée nationale, mais c'est à l'Assemblée nationale de décider ça. On trouve ça inadmissible. Mais au-delà de se présenter à la manifestation, quel genre d'intervention du fédéral vous craignez en ce moment? Est-ce que tu parles d'une contestation comme la loi 21, est-ce que c'est vraiment ça que vous craignez qu'il se produise? Bien là, nous, là, regardez, nous, on dit, première chose, vous ne devez pas vous immiscer dans un débat qui va juste dans l'optique de la défense du français, qui est de juridiction de Québec. Première chose, mêlez-vous pas de ça. Puis deuxième chose, avec votre loi 13 sur le bilinguisme canadien, c'est de dire n'allez pas intervenir avec une pièce législative qui va à l'encontre de la volonté du gouvernement du Québec, à savoir, en français, la langue de travail, c'est le français. Et nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est le projet de loi qu'ils sont en train de travailler, sur lequel on est en train de débattre, et qui dit, si vous êtes une entreprise de juridiction fédérale, bien, choisissez la langue que vous voulez utiliser pour travailler. Et ce que ça donne Air Canada, puis ça donne le CN. Ça nous inquiète beaucoup. C'est que le gouvernement fédéral utilise la loi 13 et vienne empiéter sur les compétences du Québec pour protéger le français. C'est pas une rigolade, le français au Québec. La langue est en danger. Il faut absolument qu'on la protège et qu'on laisse le gouvernement du Québec œuvrer dans ce sens-là. Sur la question de possibilité d'une extension pour les Premières Nations qui maîtriseraient, par exemple, langue autochtone et l'anglais en plus, est-ce que ce serait envisageable pour vous? Bien, écoutez, ça, voyez-vous, je ne peux pas m'immiscer dans un débat qui touche la politique québécoise et l'Assemblée nationale quand moi, j'accuse les autres députés fédéraux de le faire. Alors, je ne commencerai pas à m'immiscer et dire « voici ce qu'ils devraient faire ou devraient ne pas faire ». Moi, je pense que l'Assemblée nationale, les députés qui sont là, peuvent prendre des décisions. Ils sont capables de le faire. Ils sont à l'écoute des Québécois et c'est à eux de gérer tout ça. Moi, je ne m'immisce pas dans ce débat-là. Je fais juste dire au gouvernement fédéral « mêlez-vous donc de vos affaires ». Est-ce que c'est vrai que le premier ministre refuse de participer à un débat en anglais, vous en pensez quoi? Encore une fois, c'est au gouvernement du Québec, c'est aux partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale ou qui veulent y être, de prendre ces décisions, de participer ou non à un débat en français ou en anglais. Moi, je n'ai pas cette responsabilité-là et je n'ai pas je ne veux pas m'immiscer dans ce genre de discussion-là. Ça ne m'appartient pas. Moi, je suis à Ottawa pour protéger les intérêts du Québec, pour faire en sorte que le gouvernement fédéral et les lois ici respectent les volontés du Québec, respectent les besoins du Québec et soient à l'écoute des valeurs québécoises. Et c'est mon travail et c'est pour ça aujourd'hui j'interviens pour dire ce que fait les députés du Parti libéral en fin de semaine, c'est complètement inadmissible. Est-ce que le Bloc québécois pourrait refuser de participer éventuellement à un débat anglophone dans une course à la prochaine élection? Bien, regardez, bien là, si vous me posez la question, est-ce qu'à la dernière campagne électorale, notre chef a accepté? Pourquoi il a accepté? Bien, il a accepté parce que le Canada est bilingue et qu'on est un parti au fédéral et c'est pour ça qu'il a accepté, tout simplement. Merci beaucoup. Bonne journée. Charlie Angus, Member of Parliament for Timmins James Bay and Natural Resources Critic, and I got to say, oh my God, Stéphane Guilbeault, are you kidding me? You're going out to do yet more consultations on the fact that you've made very clear promises to Canadians on dealing with the climate crisis, and you've delivered nothing. We know this government's not going to come through with an emissions cap. Why not? Because their focus is on massively increasing
oil exports. Not oil for domestic markets, but oil to export. Mr. Guilbeault was at COP saying there would be an emissions cap. What we've seen since then is move after move by this government to heavily subsidize the oil sector and promote export. The problem is Canadians are paying through the nose for gas right now. Canadians cannot travel because of high gas prices, and yet we see that all the major oil companies are talking about the largest profits they've seen in decades. They've tripled their profits. They're tripling their profits off the backs of Canadians. And what do we have from this Prime Minister? Rather than saying to the oil companies, okay, you're going to have to put some of that back. You're going to have to deal with pricing because people cannot are not getting by. What the government is doing is saying, can we give you even more money? The carbon capture tax credit, the support they're giving for TMX. We're seeing public money consistently being used to support big oil who are not doing their share to clean up the climate crisis, to clean up their oil wells. They expect us, the Canadian people, to subsidize them while Canadians are being ripped off at the pumps. It's not acceptable. We're calling on the Prime Minister that he has to start reining in big oil, making them start to pay for their own costs, and having them deal with the fact that people are not able to do the traveling to see loved ones, that the vacations this summer, we've been through 2 years of COVID, and now we're being hit with such record-high gas prices that are benefiting big oil. This is something the Prime Minister and his guy on the ground, Mr. Guilbeault, has to deal with. Peter Julian, leader parlementaire du MPD. J'ai mon voyage. Consulter pour consulter. Là, il annonce encore une autre consultation. Ce n'est pas la consultation qui va mettre fin à cette crise climatique. C'est vraiment de l'action. Alors, il faut faire un changement dans le cap du gouvernement. Ils ont subventionné les compagnies pétrolières à une échelle incroyable, des milliards de dollars. Et il faut dire que les contribuables qui subventionnent le secteur pétrolier, en même temps qu'ils sont en train d'être volés, quand ils s'en vont aller acheter du gaz, de l'essence pour leurs autos, c'est des consommateurs canadiens, c'est des Canadiennes et des Canadiennes qui payent à deux reprises. Ils payent pour subventionner le secteur pétrolier et ensuite ils payent encore quand ils vont pour le prix d'essence parce qu'il n'y a aucun encadrement autour de ces prix. Alors, ils font des profits énormes, ils reçoivent des milliards de contribuables. Il faut que ça cesse et j'entends ça de mes concitoyens en Colombie-Britannique. J'étais en train de faire la porte-à-porte en Ontario en fin de semaine. Même chose. Les gens en arrachent, puis ils en ont assez. Ils veulent maintenant que le gouvernement cesse de parler, de consulter, qu'il commence à faire du quoi, à faire de l'action, puis ça commence vraiment en enlevant ces subventions énormes pour le secteur pétrolier. Monsieur Julian, concernant justement cette annonce sur la stratégie ce matin de M. Guilbeault, est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, une communauté comme Lytton ont besoin que ça se règle plus rapidement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se fait que dans les 12 mois, l'objectif c'est qu'en 12 mois, finalement, on réhabilite ces communautés-là? Est-ce que ça se peut? Et puis, combien on est prêt à investir comme gouvernement néo-démocrate? Mais là, d'abord, il faut de l'action tout de suite. On a vécu ça l'été passé. Dans la région de Grand Vancouver, on a perdu 600 personnes. À Burnaby, à New Westminster, c'était vraiment l'épicentre de cette vague de chaleur qu'on n'a jamais vue en Colombie-Britannique avant. 600 personnes, surtout des personnes âgées, des personnes handicapées, qui sont mortes. Ça arrive et ça va arriver encore cet été. Alors, pour Lytton, pour les autres municipalités en Colombie-Britannique, pour mes concitoyens, ils disent très clairement qu'il faut de l'action maintenant. Le gouvernement se lance en autre consultation et c'est simplement pas acceptable. Est-ce qu'on a besoin de consultation pour que ça fonctionne, ce plan-là? Vous avez l'impression qu'on est déjà prêt à aller de l'avant? Non, pas du tout. Ils ne semblent pas prêts, ils semblent juste tourner en rond plutôt que de l'action, comme Charlie a si bien dit. Là, on a des subventions qui semblent même augmenter. Alors, la capture sur le charbon, c'est une autre façon de subventionner. Et là, on ne voit pas de l'action de ce gouvernement. Et les gens en prennent note. Et on entend un peu de partout au pays que les gens veulent de l'action maintenant. Merci.